wrong with Ramu. Kuna kuwa na a lot of insecurity in that region. Okay? So ukiangalia the next page 14, huwa nawasomea gazeti page to page. Ndio mseme kuna bahali na ruka ati ndio pahali Ruto amesupport. No, I read page to page. CS Bandi must take action on those behind ghost schools and students. Niliwaambia sasa hiyo ni page 14. Ati Bandi should take action on those behind ghost schools and students. We have no problem with the ghost now. Kenyans wameamua sasa kuishi na hizi ghost because we have ghost hospitals and ghost schools. What about ghost hospitals? Studiona Adware akipea Inspector General of Police Makaton zimejaa majina ya ghost schools, ghost hospitals, na anasema ziko investigated. Lakini ghost hospitals, my friend, ghost schools, my friend, si kuna mtu ameandikwa director? Ama mnafikiria wa Kenya ni washenzi kiasi gani? Can there be a ghost hospital or a ghost school without the directors? Hizo pesa zinaenda kwa account ya nani? Kwa sababu unaona wa Kenya wakiwa washenzi sana. Yeah? Hii kitu remember for the last 2 years about ghost schools. Ghost schools zimejaa na huku Baringo. Ghost hospitals zimejaa no this time. And we told you, ukiangalia vizuri sana, Ruto knows what he's doing na hizi pesa. Yeye ndiye anakula hizi pesa zote za maghost. Because kama ni ghost schools, account za serikali, pesa za serikali huwa zinatumwa kwa specific accounts. Now I want you to imagine that already pesa zimetumwa kwa account ya Chege Majuice as the director of a ghost school, as the owner of a ghost hospital. Then tunaambiwa they cannot be able to tell the hospitals because they are ghost. But pesa zinaenda kwa account za watu. Ukikaa hivi unashindwa. Why do you think Kenyans are stupid or something? You think Kenyans are stupid? Because hizo pesa huwa zinaenda kwa account, specifically kwa account za watu. Then you are telling us ati muko na ghost schools. Ask yourself, because pesa zitatolewa za capitation. Just go to where you are remitting the money. Look at that, the remittance list. Is pesa they are being remitted to who? Who is the director here? Zimeenda kwa account ya nani? Then follow from there. Wacheni kuona wa Kenya kama ni washenzi. There's nothing called ghost students. There's nothing called ghost schools. We have ghost politicians who are taking that money from Kenyans. Are we together? Hii ni kitu kidogo sana hiyo, my friend. It doesn't even have to have an audit. Sijui at forensic audit. Sijui investigations from who and who. No. Just go hizo pesa mnapeana za SHA. Already, Kenyans could even tell you, hizi pesa zimepewa ile hospital. Na ziko hizo hospitals zikaonyeshana ile hospital inapewa pesa mingi za SHA. Wakenya wakapeana ka hint. Hiyo hospital siko na director. Most of those hospitals zilikuwa za Northeastern. Sisi ziko na madirector. Duare. Ama mnadhani wa Kenya ni washenzi kweli kweli? Naambiaga wa Kenya, endeleeni kusema hapa tuta. But this country will go down when you are thinking it's still a joke here. So Bandi, tuacheni hiyo ujinga at your take action against those behind both schools. You know them. Because that's where you get munatumaga pesa and you get your cut. Kama unatuma 200 billion unapata your 100 million. So wacheni kubeba Kenya kama ni washenzi. Then cartoon ya leo ya Daily Nation 2027 we have dices. Tunaona Sifuna hapa na Raila wakirushiana dice. Wanarusha itaanguka side gani? Na kuna broad based rotary check. Sasa wanakuambia nobody can take Raila serious again, huh? This one. The broad-based rotary check. The broad-based rotary check ndio Raila anacheza na mtu anaitwa Sifuna. Ndio wajue hii check inaanguka side gani ya broad-based rotary check. Kama cheki ikiingia waseme 2 term. Cheki isipoingia waseme 1 term. Are we together? Then there is a corruption that requires citizens to pay under the table for police services. We ensure that only the wealthy will have their distress calls answered. There is a columnist called Macharia Gaitho, an older columnist. Anasema the call from Murkomen akisema ya kwamba that police services ati require citizen ati wananchi wanatoa pesa ya fuel kidogo kwa mapolisi. Anasema sasa venye tumefanya mahospitali kakuwa ya rich people, poor people cannot access it with SHA. Hata police watakuwa wanaenda only
calls from the rich people, because only the rich will be able to afford kuweka fuel. Wakenya wa kawaida wakipatwa na wakora, deal with them, because how comes mtawezaje kuweka petrol? Anasema according to Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, it is common knowledge that underfunded police stations often exhaust their monthly fuel budget before the next cycle of disband. So it's only natural that anyone can send money for petrol. Murkomen alisema watu wanatuma pesa ya petrol. September 23, 1987, today in history, kuna jamaa anaitwa Kenyan Dickson na Bwire na Madoa, pictured, is jailed for 9 years by a court for spying for Uganda's national resistance movement. He said to have obtained a camera from the Uganda High Commission in Nairobi to take pictures of 4 military barracks in Kenya. He was generously rewarded by President Yoweri Museveni NRM, the court had. Namadoa said that he had been misled by the national resistance movement. Kuna jamaa anaitwa Kenyan Nabwire who was jailed for 9 years for spying for Uganda's national resistance movement. Unajua Kenya wanaona kama ni mchezo. Unaona, niliona jana kuna watu wa Kenya from the Somali origin. Watu walikuwa na kanyanga bendera ya Kenya. Wengine wanajipanguza sehemu nyeti na hiyo bendera. It was in a stadium, my friend. When we have any proper government, let me use that word. When we will have a proper government, those things hazitaifanyika tena. Sasa wacha zifanyike, because sasa hii country na kama dhogodhanio. You cannot be able to tell what we are doing. But when we will have a proper government, those things hazitafanyika tena. Hiyo bendera ya Kenya, it will be respected. Inaanza hivyo kama mchezo, my friend. Yeah? Inaanza hivyo kama mchezo. Yeah, that thing was going viral yesterday. Yeah, and it is very bad. We can't have people kuna kanyaga bendera ya Kenya, my friend, like that. Alafu unaanza kujipanguza naye just because Kenya police wameshindwa na Mogadishu. Ati Mogadishu police, Mogadishu forces, then unaanza kukanyaga bendera ya Kenya. Hata Kenya mahali ambapo wanashindana mpaka na Tanzania or something. Even Tanzanians hatuwezi kanyaga bendera yao. Lakini nyinyi wa Kenya, why should you do that for your country because of Mogadishu? But because you have never accepted your Kenyans. So, that is it. Ramu youth turn donkey dag into clean fuel, create employment. Hii vitu zinakuwa mingi sana za kuweka youths busy. But nothing will come out of it. Can't tell you. Kwani ati Ramu youth turn donkey dag into clean fuel, create employment. Hizi zinakuwa vitu za kutafuta donors. Ukisikia vitu kama hizi zimeanza ni kutafuta donors. Kuna donors wanatafutwa na hiyo story, that's why imekuja hapa ndio itafute donors. But set ni kitu ya maana. Kwani donkey wangapi wako Ramu? Ndio it turn into a fuel, at clean fuel, at mafia ya nini ya punda. Ati sasa ndio watu wanapika nayo. Kwani how many donkeys do you have in Lamu? You know why? Because this is also sustainable. 2030 vision was to have a sustainable economy, sustainable energy. So ukiona watu wameandika hizi vitu, hiyo ni vitu za kutafuta donors, because things must be sustainable. Because how many donkeys? Mtoko mnangoja punda ifanye nini ndio mpike? The thing is not sustainable. We have to call it the way it is. Yeah. Okay. So, that is the tuingie standard. Tuingie standard kidogo before time iishe. Ukiangalia standard, hii story wameisukuma sana. And thank you to the standard for sukuma hii story. Ni mambo ya Batuk. Nasikia Batuk. Batuk ni hao wanajeshi wa UK wenye huwa wana train pale side za Nanyuki. Ukienda Nanyuki utaona huko na armored vehicles wengi sana. Alafu kuna msichana hapa aliuliwa. Alikuwa at 21 years, Agnes Wanjiru. Wanasema Agnes Wanjiru spirit still cries for justice and major in the grave bado analilia justice. Kunasemekana ule mwanajeshi wa Batuk mwenye aliua Agnes Wanjiru, hakuna hatua, even though the mwanajeshi alikuwa identified. Huyo ndio mwanajeshi hapa. Even though he was identified, wanasema hakuna hatua huyo mwanajeshi
alichukuliwa. Na ukienda page 4 utasoma hapo. Then we have British trained lawyer Peter Wena anasema Kenyan prosecutors must present strong evidence that meets UK legal standards for extradition. Even if the judge is convinced, the Secretary of State may refuse to order an extradition in the case where the offense the accused is charged with could lead to a death penalty. Wanajaribu kusema kwamba ati huyu mwanajeshi kwa sababu alirudishwa kwao UK, ati there is a very low chances ya huyo mwanajeshi kurudishwa Kenya as face the death sentence ama death penalty. Lakini kama ni Kenya wanakuwa number 1 kupeleka watu. Unakumbuka hata tulipeleka the Akasha's brothers in US wenye US iliwaitisha, but wao kama mtu akuje Kenya auwe mtu arudi kwao, hata mshinde hapo mkiitana mkiitisha ujamaa kuja a face murder charges here in Kenya, hawezi. Peter Wena, a British trained lawyer, anawaambia it cannot happen. There is this, kuna low chances za ku happen, but sisi kitu kidogo iki happen tunapeleka mpaka international community in the ICC. So black people, we are not hatujai kuwa na independent the way you usually think. Alafu page 2 ni ile nimewaambia hapa hivi mambo na Rural Urban Private Hospital Association Kenyan Chairman Dr. Brian Lishenga amesema walimu watosheke na ile 10,000 yenye walipewa. Hiyo ndio pesa watakuwa wanatumia hospitali because SHA is turning away all the teachers and the police. Yes, Ruto ameenda huko kutafuta ile pesa ya wanajeshi wenye walienda Haiti na hapati. Na tutaki apate. And we are not unpatriotic. We are very patriotic. But because we knew time alikuwa anawatuma Haiti, it was not for the sake of a country. It was not for the benefit for the country. Alikuwa anatafuta hizo $33 million alikuwa apewe. Kuna man's death in police cell clocked in misery. Kuna Mary Njeri, wife of Simon Waroe, who was found dead while in police custody in Mombasa. Ukisoma hiyo story, kuna jamaa wanauliza how did he get to Mombasa and why were we denied access when you arrived? We need justice. He's left behind a young wife and a family. Nowadays, in country, abduction and killings, my friend, imekuwa the order of the day. Hata usai kinda ukisema. Then kuna huyu jamaa hapa anaitwa Robert James Pakis, the former British soldier accused of killing Agnes Wanjiru. This is the soldier mwenye wa Kenya wanataka arudishwe huku Kenya, a face charges of murder. He's called Robert James Pakis, but umesikia venye nimekusomea pa gazeti ya kwanza that there is the chances of an extradition at arudishwe Kenya are very low, especially where the charges could lead to a death penalty. What are the charges that lead to a death penalty? The charges that lead to a death penalty, moja ni murder. Murder, it's a death penalty in Kenya. It's not life sentence. According to the penal code, anything to do with murder. Not anything. I mean murder, specific murder. Let me be there. Specific. Murder specific inakuwaga death sentence. Are we together? Mtu anastahili auliwe. That is according to penal code. So hata akiweko life imprisonment, the law states that it should be a death penalty. Are we together? Hiyo ingine ni robbery with violence. Robbery with violence, death penalty. Hiyo ingine ni treason. Okay? Treason, death penalty. Robbery with violence, death penalty, and murder. Hizo zingine zinakuwa life sentence. Okay? But in Kenya, there was a president inaitwa Murwateto, Francis Kioko Murwateto. Ilifanya like the judges, the Supreme Court judges said that our courts have a discretion. Sasa hiyo nawafunza law. That one najaribu kuwafunza law kidogo. Okay? A president from the Supreme Court, sasa ndio inatumika. It was a guy, I think, if I remember the case well, it was Francis Kioko Murwateto, where the judges in the Supreme Court said that they made sure that a death sentence was not mandatory by saying that judges had a discretion to look at some of the factors in that case and give the judgment accordingly. So it was not left open that, or case closed, that it was a death penalty. That's how nowadays it is very hard. You see a death penalty, it is a life sentence, which also varies. Okay, but they went ahead and said that that case should not be used in other cases because the judges had tried to use them
in other cases like rape, wanajaribu kuleta their discretion. The Supreme Court wakaambia it was specifically because of the murder case. So that is the guy, because of the cover-up allegations. How do you feel killing a person? Then there we have President Ruto walks freely in tidy New York as chaos reign in streets of Nairobi. At streets very clean in New York, but Nairobi takataka zimejaa kila mahali. Nasikiaga hao watu ndio wanaendeaga pesa yenye Sudi anapea, not Sudi, zenye Sakaja huwa anapeana. That's why Sakaja, anytime Sakaja anaenda kuimpichua, anasaviwa na the broad based, anasaviwa na Raila na Ruto because of money. Saizi Nairobi inakaa takataka. Go to Westlands, inakaa takataka kila mahali. Nairobi inakaa takataka. Okay, then you have ile page bado tumesoma, Raila Odinga has not decided on its flag bearer. Who cares what Raila says? We no longer care. Yeah, he can decide or not decide. We no longer care what Raila says. Hizo ni mambo zake. So opposition wanaambia IBC CEO Marjan Hassan that he should come clean on November mini polls plans. Opposition tell IBC ati so far watu ambao wanasimama kwa viti na wako opposition, they know nothing of what is going to happen on 27 November by election. Hawana idea. Yeah, alafu wameitisha 788 million, almost a billion, so that they can fund 16 by election in November. The commission says there is shillings 223 million funding deficit. Wanasema kuna bado hawajapata 223 million. So wanaitisha 788 million. Ruto ako huko US, ni mwambia, anasema world must not abandon Haitian people. Ruto says as mission ends. Very good. Mission imeend na Ruto hajapata hata shilingi huko Haiti. Makofi. My friend, let me tell you, when you are clapping for Ruto failing, doesn't mean we are not patriotic. We are very patriotic. We love our country. But when Kenyans were going to Haiti, police walikuwa wanaenda Haiti, we said clearly that they were not going to keep peace. Ruto alikuwa anakimbishana that $3 million alikuwa apewe. Sasa wale watu ambao walikuwa apewe Ruto pesa, that $3 million, the Kamala Harris and the Biden, walienda nyumbani. Ule mtu alirudi, anaitwa Biden, akasema Ruto is working with terrorists. Hizo pesa, there's a high possibility zimekunywa maji. Wacha hiyo mission iende, wa Kenya warudi Kenya, wafanye kazi zao. Hapa kuna Kiambu deputy governor, page 10. Father buried, but first family wants body exhumed. Familia inataka mwili to. Mimi sijui kwa nini watu wanapiganiaga hizi mwili hivi. Kwa nini wanapigania watu ambao wamekufa? Huyu anapiganiwa miaka mingi sana. When he did he die? This guy amekaa kwa mortuary all these years, all these hata ni years, I think ni years. Then ile time court imesema azikwe. Then tena anazikuliwa tena. What is wrong with these people? Kwa nini watu wapiganie mwili hivi? Kuna picha hapa Kiambu deputy governor Rosemary Kireka. Ana nataka kusoma history nisikie. What is this special about this thing that mwili ya mtu inapiganiwa, my friend? Inakaa kwa mochari ikipiganiwa, inapiganiwa karibu watu wana give up na mwili. Do you know in law, a dead body has no value. Do you know you cannot even be accused of stealing a dead body in law? The only dead body in law you can be accused of stealing is a dead animal. You know, a dead animal. In fact, a dead animal is more valuable than a dead human being. That is law. A dead animal, like chui yenye imekufa, inakuwa na value kuliko mtu ambaye amekufa, mwili ya mtu. Because chui yenye imekufa, it is there to deter, like unaweza enda uchukue chui yenye imekufa, utoe hiyo skin yake, uende uze. Are we together? But in a human being, a dead human being, the body of a dead human being, according to the law, has no value. So, I'm asking myself, kwa nini mtu apiganiwe hivyo kama amekufa? Na haja kupiganiwa jana, hii mwili yake imekaa kwa mochari for months. I think it's even years.
And the time the court has said enough of this madness, na wamekubali huu mtu azikwe, sasa tena kuna familia, first family inataka azikuliwe tena. Mfanye nini na mwili? Akizikuliwa tena mtampeleka wapi? Akizikuliwa mpeleke tena hiyo mwili mochari ama mfanye nini? Because wanasema najaribu kusoma nielewe, wakimzikua waende wazikue hiyo mwili. Jaji aseme tena mwili tolewe. Itapelekwa wapi? Itarudishwa mochari ama itapelekwa wapi? Ndio kesi endelee. This is nonsense, my friend. Some of these families, hata kama ni mali mnapigania, let that mzee rest. Yeah? Mpigania mwili miaka mingi sana. Yeah? Kenya's TB fight falter as donors funding dries up. Watu wa TB wanapigania donors, they are no longer giving nini. Hapa page 12 kuna picha Sharin Ruto amesamehea jamaa anaitwa Ochora. Ochora had published some information on Sharin Ruto which were somehow defamatory. Akapelekwa kwa koti, but they reached an out of court settlement accord on apology and publishing restriction. In defamation, mimi pia nakuja kufunza leo kidogo. In defamation, an apology is a defense, but an apology is not a complete defense. Meaning, I can tell you to apologize, and even after apologizing, I can still take you to court of law. Are we together? Because apology in defamation is not a complete defense. So, anytime you have defamed somebody, na amesema sasa what they need is an apology from you, lazima muandikiane mahali na assign that is all is needed, an apology. Na assign yeye. Kwa sababu ikwambia na mdomo, it's okay, apology imetosha. Apology is not a complete defense in defamation. The only things inakuwa complete defense in defamation is truth and justification. That I said my director is a thief, then I can be able to justify. Ikuwe nimesema ukweli, I can justify that he's a thief. That is only one of the complete defense in something called defamation. So, Ochora amesamehewa. Na akaambiwa aandike an apology vitu alikuwa amesema. Are you together? Na akaambiwa he shall not publish, distribute, disseminate or cause to be published any form of medium or the book on any material referring to the events that form the subject matter of this case. Reads part of the court consent agreement. Ochora is 25 years. Sometimes, guys, msicheze na hizi mambo za defamation. They are very serious, Defamation venye watu wachukuagi serious. A defamation case, muliona, is it Gloria Uroba? He was slapped with 10 million defamation. And you know what is defamation? I can tell some of you who are still listening. Defamation inakuaga to make a statement that to a person, you make a statement or you publish a statement. Publishing of a statement, or you make a statement to a person that tends to lower him in the eyes of the right-thinking members of the public. Are you together? Making a statement that tends to lower that person in the eyes of the right-thinking members of the public, or a reasonable person. Defamation kunakuwa na two types. Kuna something called a rebel na kuna slander. Rebel is the one that is published. Slander ni ile ya kuongea na mdomo.
One of them is actionable per se, the other one is not. Wacha niwache kusema hizo vitu, otherwise tutamaliza kusoma gazeti. So Nakuru residents, nitawafunza hizo vitu anytime mkiniambia you want to know more on defamation. Ile siku mtaniambia nitakuja niwaambie. So Nakuru residents seek answers on 301 flagged county bank accounts. Unajua kama kuna county after Nairobi wakora walichukua ni Nakuru. Nakuru juzi mliona senator akiwa governor, he was the former senator of Nakuru, Susan Keka, akiwa in Senate. Nakuru County does not even have bank accounts. Even the auditor is not a qualified auditor. Wakombaka na auditor not qualified. Board, an audit board haiko. Yani governor ni everything. Yeye ndio bank account, yeye ndio auditor, yeye ndio everything of that county. My county of Nakuru. One day I'll be the senator in that county. My friend, tawatoa mbio mshangai. Yes. We'll bring back the politics of the akina Mirogi karaoke. Wacha ina Nakuru. Up to now, since devolution yanze, mimi ni wa Nakuru, I can't even tell you how the first senator alikuwa anakaa. I heard alikuwa anauza unga Thika. Akaambiwa kuna county watu wanakuwa wamelalia masikio. Inaitwa Nakuru. Akaenda na akakuwa senator. Yes. Unaambiwa tu kuna county watu wanakuwa wamelalia masikio. Poop, you just go there and become a senator. Okay? Alafu hapa kuna nominations. Watu wanafikiri wanapewa nomination na party honchos. Ticket pale ni pesa. Yeah? Alafu hapo kuna Njahera Gitahi anasema it's strange that Kenyans loved a man who hated black people. Anaongea kuhusu the shooting of Charikak, a right-winger podcast and a debater at university in Utah. Even if he hated black people, Kenyans we are not loving him. We are saying it is wrong to kill a person. Sawa Njahera, it's wrong to shoot a person, even if you don't agree with their with their sentiments, with their ideologies. Then we are not just we can't celebrate when a person is shot in the neck and dies like that. Huyo ni mtu alikuwa na watoto na bibi, huyo mtoto atakuwa yatima. So even if we don't agree, there are so many things we don't agree with people, but hatufurahiagi mtu akiuliwa. So it doesn't mean that the Kenyans they were calling out for the person who killed Charikak because they loved Charikak. We were calling out because we wanted justice. Okay? Yeah. Justice should happen to the guy. Yeah. Killing him, kumshoot kwa neck, was the solution. So it's not about Kenya. Hii mambo ya carbon market. What is going on? Because unasikia Kenyans are buyers of carbon is created for them for two purposes. Unasikia mambo ya carbon market ikiwa very potential in Kenya. But nani anachukua hizi pesa? Because I remember we had a time when Ruto alikuwa anasema tutapanda 15 billion trees. Mpaka na alikuwa anatuma mpaka the entire family waende wapande miti huko Kakamega Forest. Nikasikia walikuwa na hizo picha zilikuwa zinachukuliwa, anatumana, anapata pesa za carbon. Hizi pesa za carbon Kenya huwa zinaenda wapi? Because we can't say that Kenya has emerged as a key player in carbon markets, contributing significantly to carbon credits in Africa. But we don't get this money. Who gets this money for carbon? Zinaenda kwa mifuko ya nani? Ama itaenda tu kama ikue kama ile kitu ya SHA. Nobody knows what is going on. Ruto at 3, figures don't tally. Praise falter where opposition stays silent. Kuna dini msoito Kabara. Kuna management consultant Dennis Kabara. Anasema kama kuna mtu ameanguka hata 20% ni kumpe mingi ni Ruto. Figures don't tally. People are becoming poor on a daily basis. Are we together? So that is the Livid House State Agency cooked up plan to dish out rice tender. So kuna story standard wanapeana about how state agencies cooked up plan to dish out rice tender. Juzi time ulikuwa unasikia farmers wa Mwea wakipiga kelele is because the rice of Kenyan farmers is rotting in silos while government, Kenya National Trading Corporation, inapeana tender for supplying of rice.
Kenya inakuwa tu biashara inafanyika. That's why sometimes wanawaambia sometimes we need a dictator in Kenya. Watu wanasema oh, hataki dictator, but sometimes I think we need a dictator in this country so that things can work. Otherwise, nothing will work in this country. Are you together? Nothing is going to work. So that is it guys. Acha nisome comments zenyu kidogo. Hapa kuna Wakenya still are celebrating Kenyans wenye waliwin medals na gold na everything. We are still celebrating them. Na auctioneers. Nowadays I don't read nowadays I don't read what is happening with auctioneers. So guys, wacha nisome comments zenyu huwa mnasema nini. Naona he will win. Sisi hatuko tunaongea mambo ya anybody who is winning. Na nimeanza kuzeeka. Is this a white hair? Where is it now? Oh, this one here. Oh, nimeanza kuzeeka. Yeah. But time nazeeka hivi, I shall tell God thank you in the land of the living. That in my life, I'm able to see a white hair somewhere. Hata sizipaki dye. Ni hii na hii. Kuna time nilikuwa naguza ndevu moja ikitokea, so zikaja kwa uso. Saa hizi naguza white hair. Hata nimeenda kuangalia hivi nisome comment zenyu. Kwenda kusoma comment nikaguza one white hair na ingine hapa. Hizi ndio nasikiaga that I have seen the goodness of God in the land of the living. Okay? At least you can see your white hair. But one day they will all be white. And one day I'll stand and say, I did what I did as Chege Majuice in this country. So, the hot mom anasema good morning. Hot mom, I wish you knew wa Kilimani. So, kama ni hot mom wa Kilimani, ni inbox. Kuna Mbogo wa Shiko anasema good morning Majuice, watching you from Dubai. Na Mbogo wa Shiko mturutie kakitu atunue gazeti. String Bets Media, hawa Somali lazima tutaonyesha dust. What is happening? Majuice watching you from Tana River. Thank you JR Junior. David Jaba, hebu nipe namba ya governor Keheka. Unataka kuambia nini Keheka? Hebu ni inbox uniambie unataka kumwambia nini, kutafutia hiyo namba basi. Your co-host alifikiwa na State House dollars. Hapana Jonte, nilikwambia ako na msiba. Mamake mother in law died. Oh, umesema pori alifikia salamu. Kuna Mbogo Kevin, I think the mentality is to make us poor so that we beg for crumbs from Kasongo. That is the mentality. Majuice, kutoka Mkikuyu atolewe kwa kiti ulishika grudge. Yani wakati wa huru hukuwahi mtoa makosa my friend. Tuongee tu kweli. Kwa sababu tunakaa hii Kenya. John Kicks, wakati wa huru tulikuwa na hizi vitu zote kweli? Ulikuwa unaona watu state house wakipoa mpaka ati handouts. Ati kila kitu ilikuwa imekufa. Wakati huru tulikuwa tunaongea kuhusu barabara, tuongee kweli. Sasa hizi tuongee kuhusu barabara. Everything is dead in this country. Kuna jamaa anasema I think the military couldn't have taken the housing levy. Unafika mbele ya mfanyikazi wako, jamani one time. Hata yanaenda. Majuice, umesema Gachagua ndo sasa anafaa. Gachagua hafai. Nimesema mara mingi sana that we cannot replace Ruto with Gachagua. Yes, Gachagua endelee na vitu zake za one time, but going forward Kenyans must think of a good leader to replace. But if anyone think Gachagua can be the change, then let's not even talk of the word change, because then we are not talking about change at all. If Gachagua can be, if tunaweza toa Ruto atuweke Gachagua, that's not what I'm saying. And I have not said that, by the way. Yeah? Producer amelala, fire him. Anaenda one time. Are we together? Huyo nisha fire. Wewe na Munya, you are already lost if hamuungani na the rest of united opposition. My friend Washira, let me tell you, if there is a person mwenye huwa anajua kitu anafanya ni that guy called Munya, my party leader, and I'm very proud of that guy called party leader. Niambie a Kenyan mwenye anaweza pewa kazi ya waziri akatae. This guy know what he is doing, okay? And he cannot. Na hizo opposition nawaambia muangalie vizuri sana. Sinatembea juzi amekuwa hapo. Watu wanaingia hapo, watu wanaanza people are being compromised in that united opposition. Unaingia hapo unaanza kuitiwa pesa kufanywa nini sijui unafanya. We will see with you people. We are here with you. That's why I was telling Kenyans, let us join
not in the united opposition, but on united issues. That is the only way, my friend, we are going to have a good country. If we can unite on united issues. No, what is united opposition? On united issues. That one we are going to bring all Kenyans on the table. Like the Gen Z. And it can happen again. Watu waje kusema time ya Gen Z, hiyo iliisha haitairudi tena, it will come back. Na it can come back ikiwa kali sana. Washira Murioki anasema Roko is a tumbocrat and a butrika. Elfastor anasema Ruto will win. Areas. Uko Kenya gani wewe? Ruto ana 20% hatafika. Unasema atawin. Atawin wapi? Ati si watu wakule pesa na kwa debe they show him it doesn't exist. Mbappe alikuwa anaongelea issue ya Mbere. Issue ya Mbere ni Ruto anapewa watu simu. Si watu wakule tu pesa. Unapewa 2000, unaenda unavote, unapiga picha, unarudi unapewa 2000. So it's very hard kuambia mtu atumpe pesa, anaenda anapiga picha, anakuja anapewa zingine. So ni watu wakataa naye na pesa kabisa. Are you together? If you don't like Ruto, don't take his money. Wacha kusema mimi tu nakula pesa nini. Hapana, moral. The morals, the virtues of life. Kama sikupendi, hata kama ni msichana, kama upendi jamaa, wacha na pesa zake. The same thing applies. Kama upendi Ruto, hata hizo pesa zake wachana nazo. Are we together? So Mike Shiko Mike, huyo ni uongo wako. People are tired. One term. Mombasa tunasema one term. Kisii tunasema ni one term. It's kuna the junta anasema it's Matiang'i 2027 one term. Chege confirm ticket ni ya Matiang'i, the only threat to the chaos. I agree. One term. And then kuna Erickson anasema loving the show one term. So guys, today kama sina my co-host, tuweza kudiscuss sana, because when you have the co-host we usually discuss a lot. But hii time hana nini, tutakuja tunasomea tu gazeti, tutakuwa tunafanya vitu nyingi sana. Inakuwa 8 in the morning, hiyo ingine tunaenda mpaka 8:30 akirudi, kwa sababu we discuss. Yeah, he's a very fire guy, anaitwa Karaoke Kiroga. So guys, nataka pia mniandikie, huwa naangalia your messages. Who do you think is the right person to be the president? Usiniambia you don't have power to decide. You have power to decide. That's why you are a voter and over 18 years. Uniambie who is that person, so that when I go and I check the comment, but don't tell me of Ruto and Gachagua. Those one cannot, Ruto cannot come back and Gachagua cannot replace Ruto. Mweke X. Either they can vie or they cannot vie, out to weke X. Waje tafuta wa Kenya wengine. Are we together? At least you hata after 2027 tukianza kusema mimi nime give up na Kenya. Let us give up with this country when we have tried. But we cannot give up with this country when we have not even tried. So guys, that is the end of the morning show. Wembe, niliwaambia soon we are going to bring you the guests. Guests are coming. Wako in line wengi sana. Wengine wanatoka UK, wenye wanataka kuja kuokoa Kenya, wengi sana. Okay? So guys, that is it. Watu wengi nimeona wameanza kwenda job. It's already 8 in the morning. Saa hizi wengine wameingia job. So guys, wenye wanaingia job, waingie job. Tupatane kesho asubuhi majaliwa na Mungu akipenda. Hii inaitwa Wembe Studios. Na Wembe tuliwaambia, my friend, with time this will be the biggest show in East Africa ya politics. That's why tuliamua kuongea Kiswahili. Ndio tukisema ni kuanyoa, tunaanyoa na line. Sawa. Director, watu ungetaka kuongea anything? Utaki kuongea? Director wangu hataki kuongea, so ni one tap. Ameconfirm ni one tap. Guys, that is it. Have a blessed